Let's get into that detail, very detailed. Very detailed ఏంట్రా whoever sets the fastest time ఆర్ P1 P2 ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు ఏం చేసామయ్యా ఇందాక 62 సారీ ఫక్ they'll win the championship. Sorry, fuck, it's not a championship, it's a fucking race. Welcome to the pod. This is going to be a very special episode. The podలో ఉన్న పాడ్కాస్ట్ తీసేసి ఒక నార్మల్ వీడియో చేయబోతున్నాను. And as you've seen in the thumbnail and the title of the video, welcome to the లెమా ఎక్స్ప్లెయినర్ వీడియో. నాకు కూడా తెలియదు లెమా గురించి పెద్దగా. ఐ నో ఇట్ ఇస్ అ 24 hours రేస్, కానీ ఫస్ట్ టైం దాని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి చదివిన తర్వాత, లైక్ రేస్ ఫార్మాట్ చదివిన తర్వాత, ఇట్ సౌండ్స్ సో కాంప్లికేటెడ్ దాన్ F1 యూజువల్గా. F1 చాలా సింపుల్ అనిపించింది ఆఫ్టర్ ట్రయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ లెమాన్ డస్. ఆల్రైట్, సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. ఈ వీడియోలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ అసలు లెమాన్ హిస్టరీ గురించి ఇవన్నీ ఏం పట్టించుకోవద్దు, అవసరం లేదు. కానీ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ అసలు లెమాన్లో క్వాలిఫికేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి, బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ అన్లైక్ నార్మల్ క్వాలిఫికేషన్స్తో. క్వాలిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, రేస్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ టీమ్స్ ఎంతమంది ఉంటారు, అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కార్స్. ఎస్, యూజువల్గా F1లో లాగా అందరు 20 కార్స్ ఒకటే ఉండవు. దీనిలో there are different classifications in the car. So let's get into the video. Le Mans 24 hours race. So as the name suggests, idoka 24 hours endurance racing. So oka car tho 24 hours race chestaru. Normal F1 F2 IndyCar tho poliste, although it's racing, rules చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో మనకి నార్మల్ రేసింగ్లో, నార్మల్ అని చెప్పలేము కానీ F1లో ఎలా అయితే ఒక సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్లో ఎవరు ఫాస్టెస్ట్గా వస్తారో, సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్లో ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళు గెలుస్తారు. ఎండ్యూరెన్స్ రేసింగ్లో 24 hours నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ అని ఏం లేవు. సో 24 hoursలో ఎవరు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ చేస్తారో వాళ్ళు గెలుస్తారు. హియర్స్ అ ఫ్యాక్టాయిడ్. 2010లో Audi R15+ TDI ఇస్ ద కార్. వాళ్ళు హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ రికార్డ్ సెట్ చేశారు, విచ్ వాజ్ అరౌండ్ 371 laps, and it covered a distance of 5,410 kilometers in 2010. So our record ఇప్పటికీ ఇంకా అలానే ఉంది, ఇంకా they did not break it. Now let's get into qualifying. సో మన యూజువల్ F1 క్వాలిఫైయింగ్లో అయితే Q1, Q2, Q3 ఉంటాయో, ఇక్కడ కూడా సేమ్. బట్ ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ ఒకటే ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ అరౌండ్ ఫర్ 1 hour. సో ఈ 1 hourలో ఎవరు ఫాస్టెస్ట్ టైం సెట్ చేస్తే వాళ్ళు P1, P2, P3 కింద తీసుకుంటారు. కానీ there are 3 different classes in this, అంటే 3 different cars among all, spread across all the 62 teams in 2024. సో ఈచ్ క్లాస్ ఏంటంటే, ఈచ్ క్లాస్కి ఒక స్పెసిఫిక్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి, ఒక స్పెసిఫిక్ బడ్జెట్ క్యాప్ ఉంటుంది, అండ్ వాళ్ళ స్పీడ్ కానీ వాళ్ళ పవర్ కానీ ఇన్ ద కార్ ఈజ్ వేరీడ్ అక్రాస్ ఆల్ ద 62 teams. కానీ అల్టిమేట్లీ ఎవరు ఎక్కువ ల్యాప్స్ చేస్తే వాళ్ళే గెలుస్తారు, అండ్ ఈచ్ క్లాస్లో కూడా ఎవరు ఫస్ట్ వస్తారో వాళ్ళు గెలుస్తారు. Let's go into detail. So hypercars. This is the ultimate car designed for endurance racing. So ఈ కేటగిరీలో మోస్ట్లీ ఫ్యాక్టరీ బేస్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉంటారు. అంటే ఫెరారీ, ల్యాంబోగినీ, ఆస్టన్ మార్టిన్, పోర్షా, టొయోటా, క్యాడిలాక్. సో వీళ్ళు ఏంటంటే దే హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళ దగ్గర ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి, రేసింగ్లో వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, దే హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ విచ్ దే కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ టు ద కార్. సో వీళ్ళకి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సో వీళ్ళని ఫ్యాక్టరీ బేస్డ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటాం. సో ఈ కేటగిరీ, హైపర్ కార్స్ కేటగిరీ, విచ్ ఇస్ ది అట్మోస్ట్ ద టాప్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎండ్యూరెన్స్ రేసింగ్లో వీళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. వేరే వాళ్ళు కూడా రావచ్చు, కానీ వాళ్ళకి అంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు ఇంత అడ్వాన్స్డ్ కార్స్ తయారు చేయడానికి. సో ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఏంటంటే దే ఐదర్ బిల్డ్ అ ప్రోటోటైప్, ఒక ఎండ్యూరెన్స్ రేసింగ్కి కావాల్సిన ఒక ప్రోటోటైప్ అయినా బిల్డ్ చేస్తారు, లేదా వాళ్ళ ఎగ్జిస్టింగ్ హైపర్ కార్స్. ఇప్పుడు ఆస్టన్ మార్టిన్ హ్యాస్ అ వాల్కరీ ఈజ్ ద హైపర్ కార్. సో ఆ హైపర్ కార్ తీసుకొచ్చుకొని దే క్యాన్, వాళ్ళు అది ఈ ఇయర్ ఏం చేశారంటే ఒక వాల్కరీ తీసుకొచ్చి దాన్ని ఎండ్యూరెన్స్ రేసింగ్కి మాడిఫై చేశారు. బట్ లేదు, ఫెరారీ లాంటి కొన్ని టీమ్స్, ఐ థింక్ పోర్షా లాంటి టీమ్స్, వీళ్ళందరూ దే బిల్డ్ దర్ ఓన్ ప్రోటోటైప్స్ యాజ్ వెల్. నౌ వీళ్ళకి ఇట్స్ వెరీ లిమిటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. అంటే మ్యాక్సిమం పవర్ అవుట్పుట్ ఇంతే ఉండాలి అని చెప్పేసి. అండ్ ఇంజన్స్ విషయానికి వస్తే సంబడి యూజ్ V6, సంబడి యూజెస్ V8, అండ్ చాలామంది హైబ్రిడ్ కూడా వాడతారు విత్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ యాడ్ చేసి ఇంజిన్ అవుట్పుట్ అంతా 600 horsepower దాటకుండా ఉండడానికి. నౌ దిస్ ఈజ్ ది అల్టిమేట్ లెవెల్. సో యూజువల్గా లాస్ట్
ఎప్పటి నుంచో చూసుకుంటే సరే ఈ హైపర్ కార్సే P1 P2 P3లో ఉంటాయి ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ పొజిషన్. నెక్స్ట్ LMP2 అంటే లెమాన్ ప్రోటోటైప్ 2. సో ద హైపర్ కార్స్ని LMP1 అనేటోళ్ళు ఇప్పుడు హైపర్ కార్స్లో మార్చారు. సో LMP2 ఈజ్ ద సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్. దీనిలో ఏంటంటే ఇట్స్ వెరీ సిమిలర్ టు హైపర్ కార్స్, కానీ ద మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే దిస్ హోల్ కేటగిరీ ఈజ్ ఫర్ ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్. సో ప్రైవేట్ ఎంటిటీస్ ఎవరంటే ఈ ఫ్యాక్టరీస్ లేని వాళ్ళు, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కేపబిలిటీస్ లేని వాళ్ళు విత్ లెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైక్ ఫెరారీ, పోర్షా, టొయోటా ఇలాంటి వాళ్ళు కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ టీమ్స్ వస్తారు. సో ఈ ప్రైవేట్ టీమ్స్ ఫండింగ్ అంతా క్రౌడ్ ఫండింగ్ అవుతుంది, స్పాన్సర్షిప్స్ నుంచి తీసుకొస్తారు, సో ఇలా ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి తీసుకొస్తారు. సో దే యూజ్ ఆల్ దిస్ మనీ అండ్ బిల్డ్ అన్ LMP2 కేటగిరీ కార్. అయితే వీళ్ళకి ఒక సెట్ ఆఫ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి విచ్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఆల్ LMP2 కార్స్. అది ఏంటంటే FIA అండ్ అనదర్ గవర్నింగ్ ఎంటిటీ ఇద్దరు కలిసి ఒక రెగ్యులేషన్స్ పెట్టారు. లైక్ ఒక కాస్ట్ క్యాప్ ఉంటుంది, ప్లస్ ద చాసీస్ ఆఫ్ ద కార్ అనేది ఓన్లీ ఒక 4 కంపెనీస్ని డెసిగ్నేట్ చేశారు. ఈ 4 కంపెనీస్ నుంచే మీరు తీసుకోవాలి చాసీస్ అని చెప్పారు. అండ్ ఓన్లీ 1 ఇంజన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ గిబ్సన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే 4 లీటర్ V4 న్యాచురలీ ఆస్పిరేటెడ్ ఇంజనే ఈ LMP2 కార్స్ అందరూ వాడాలి. And there are no turbochargers or hybrid in LMP2. So naturally they are a little bit down the ladder in terms of hypercars, but they're still equal. So either drivers ki ee LMP2 cars lo chese vallaki it's a stepping stone to get into the hypercar category. Next, LMGT3. This is the most exciting category actually, because ee cars manam actually real life lo chusam. So to put it in very simple terms, ఇవి కూడా ప్రైవేట్ టీమ్స్కే. లైక్ దేర్ ఆర్ ప్రైవేట్ టీమ్స్ అవుట్ దేర్. లైక్ మనం కూడా ఒక ప్రైవేట్ టీం పెట్టుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ టీమ్ DaPod ప్రైవేట్ టీమ్ అని పెట్టేసి మనం ఒక BMW M4ని మోడిఫై చేసేసి వీ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ లెమాన్. ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్. సో సిమిలర్లీ ప్రైవేట్ టీమ్స్ ఒక రోడ్ లీగల్ కార్ని, లైక్ ఇప్పుడు Porsche 911 GT3 RS ఆర్ ద Lamborghini Huracan, BMW M4, Ferrari 296, McLaren 720S, Aston Martin Vantage. So all these road legal supercars from తీసుకెళ్ళి they modify it, they tweak it a little bit and they participate in the endurance racing. This is LMGT3. It's a very exciting race. చాలా డ్రైవర్స్ మన F1 నుంచి ఉన్న డ్రైవర్స్ అందరు ఇక్కడ ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. వీ హ్యావ్ జెన్సన్ బటన్ చేశాడు, ఆంటోనియో జియోవెనాజీ ఫెరారీకి లాస్ట్ ఇయర్ గెలిచారు వాళ్ళు. ఐ థింక్ దట్ వాజ్ ఇన్ ది LMP2 కేటగిరీలో. అండ్ దెన్ వన్స్ ఐ థింక్ ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రాంగ్ ఫెర్నాండో అలోన్సో కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాడు. బట్ యా, ఎనీవే లెట్స్ మూవ్ ఆన్. నౌ ద క్వాలిఫైయింగ్. ద క్వాలిఫైయింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు 1 అవర్లో ఎవరైతే ఫాస్టెస్ట్ టైం సెట్ చేస్తారో వాళ్ళు P1 P2 P3 కింద P62 వరకు జాయిన్ అవుతారు. కానీ ఈచ్ క్లాస్ ఏవైతే మనం అనుకున్నామో ఈచ్ క్లాస్ కింద డివైడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. 1 అవర్ ఆఫ్ క్వాలిఫైయింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈచ్ క్లాస్ నుంచి ద టాప్ 6 డ్రైవర్స్ at 30 minutes హైపర్ పోల్ అనే ఒక సెగ్మెంట్లో they'll start. Again, హైపర్ పోల్ is also like qualifying, కానీ 30 minutes they'll again set the fastest time. సో ఈచ్ క్లాస్ అంటే హైపర్ కార్లోంచి 6 people, LMP2లోంచి 6 people అండ్ LMGT3లోంచి 6 people. దే అగైన్ గో ఫర్ 30 minutes రేసింగ్, 30 minutes క్వాలిఫైయింగ్ సెషన్ అండ్ ఫాస్టెస్ట్ టైం అగైన్. అప్పుడు ఇంకా ఫైనల్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రేస్ డ్రైవర్స్ వస్తుంది. రైట్, ద రేస్. సో ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు హూఎవర్ డస్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్ ఇన్ 24 hours విన్స్ ద రేస్. అండ్ ఇలాగా 62 టీమ్స్ ఉంటాయి, అలాంటి 62 డిఫరెంట్ కార్స్. సో ఆబ్వియస్లీ వన్ సింగిల్ డ్రైవర్ 24 hours వరకు డ్రైవ్ చేయలేడు. సో దెర్ ఆర్ 3 different డ్రైవర్స్ ఫర్ ఈచ్ కార్. అండ్ వీళ్ళు వాళ్ళ టర్న్స్తో వీ కాల్ దెమ్ స్టింట్స్. సో ఈచ్ స్టింట్ బట్టి, స్ట్రాటజీ బట్టి they'll change their stints and they'll ultimately try to win the race. And ఈ స్టింట్స్లో కూడా there are many rules. Like each driver should at least drive 6 hours and a maximum of at least 14 hours. సో ఈ 14 hours పీరియడ్ దాటకూడదు అండ్ 6 hours కంటే తక్కువ డ్రైవ్ చేయకుండా ఉండకూడదు. అండ్ ఈ మధ్యలో he should not drive for continuously 4 hours కూడా డ్రైవ్ చేయకూడదు బికాస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ ఫటిగ్ రీజన్స్. సో వాళ్ళు స్ట్రాటజీ బట్టి, దాని టైం బట్టి, వెదర్ కండిషన్స్ బట్టి చాలా మారుతూ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అ రీసెంట్ మూవీస్ Ford vs Ferrari is లెమాన్ రేస్. సో దానిలో వర్షం పడుతుంది, దెన్ ద హోల్ థింగ్ చేంజెస్. అండ్ గ్రాండ్ టూరిజమో ఆల్సో హ్యాస్ అ లెమాన్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇట్. సో యా, వెదర్ కండిషన్స్, స్ట్రాటజీస్, పిట్ స్టాప్స్, రీఫ్యూలింగ్, నంబర్ ఆఫ్ ల్యాప్స్, ఎంత ఫ్యూల్ లోడ్ పెంచావు నువ్వు లోపల, ఏ టైంకి నువ్వు స్ట్రాటజీ మార్చావు, ఏ టైంకి డ్రైవర్స్ చేంజ్ చేసావు,
ఎవ్రీథింగ్ చేంజెస్, ఎవ్రీథింగ్ చాలా మారుతూ ఉంటాయి. అండ్ నైట్ అయ్యేసరికల్లా పీపుల్కి ఫటీగ్ వచ్చేస్తుంది. రేస్ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ లైట్ రాగానే ఇట్ సడన్లీ చేంజెస్ ద హోల్ థింగ్. వాళ్ళకి ఉన్న టైర్డ్నెస్కి దే మైట్ క్రాష్, అండ్ దే హ్యావ్ బిన్ లాట్ ఆఫ్ డేంజరస్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ లెమాన్స్ యాజ్ వెల్. అండ్ motorsport Atlanta, it's a very dangerous sport, and LeMans is no stranger to that. Anyway, that was LeMans. It's happening on June 15th to June 16th. Starts at 3 p.m. and ends at the next day 3 p.m. By the time, I think if you're watching this video, I will be releasing it while LeMans is happening also. So yeah, see you in the next F1 episode, I guess. అండ్ ఈసారి F1 ఎపిసోడ్ కొంచెం డిలే అయింది. కెనడా ఎపిసోడ్ మనం షూట్ చేసాం, కానీ ఈ లెమాన్ రీసెర్చ్ వల్ల కొంచెం నాకు చాలా టైం అయిపోయింది. బట్ కెనడా ఎపిసోడ్ ఇస్ గోనా డ్రాప్ ఆన్ Sunday, that is June 16th, and this episode is gonna drop on June 15th if you're already watching. Anyway, okay, bye-bye.